we hit T0, we're going to watch Falcon 9 and Dragon lift off from historic launch pad 39A and make their ascent. At about 43 seconds into flight, Falcon 9's engines will throttle down to help pass through the period of maximum dynamic pressure on the rocket, or what we typically refer to as max Q. Now, it's worth noting that shortly after we hit max Q, the vehicle will go supersonic, faster than the speed of sound. Once we're through that period of maximum dynamic pressure, we throttle up our Merlin engines again. From there, at about 2.5 minutes into flight, we have a series of 3 events that happen in rapid succession. The first is main engine cutoff, also called MECO. This is where all 9 Merlin engines shut off in preparation for stage separation. Stage sep is when the first stage detaches from the second stage, with the first stage making its way back to Earth for landing as the second stage continues on its journey with the third event. Now, SES-1, or second stage engine start number 1, that's where the Merlin vacuum engine lights up and propels the second stage along with our AX4 crew and Dragon into orbit. Now, as stage 2 heads into the targeted drop-off orbit, stage 1 will execute 3 burns in order to make its way back to Earth. The first is the boost back burn, where 3 of the Merlin 1D engines reignite and then shut down. That heads the first stage back to Cape Canaveral. The second burn, or the entry burn, helps to slow the first stage down in preparation for entry back into the Earth's atmosphere. About 70 seconds before Dragon reaches orbit, Falcon 9 will land back on Earth. The landing burn will bring the vehicle's speed down rapidly in order to land back on land near the launch site, shortly before 8 minutes into our mission. And then a little less than a minute after that, at T plus 8 minutes, 48 seconds, the second stage will cut off its 1 Merlin engine that was ignited right after stage separation. That concludes a burn that lasts just over 6 minutes to get into orbit, but we'll wait to hear confirmation of insertion into a good orbit. Then Dragon and the second stage begin preparations to separate Dragon. About 51 seconds after we get into orbit, we should have a great view of Dragon with the 4-person crew drifting away in Dragon, moving away from the second stage. Once Dragon's a short distance away, it'll begin checkout of the Draco maneuvering thrusters. That'll make sure Dragon continues to increase separation distance from the second stage. The nose cone deploy sequence will initiate just before T plus 12 minutes and finish around T plus 15 minutes, exposing Dragon's docking mechanism in advance of arrival at the International Space Station. Speaking of which, we should hand it back now to Sandra Jones at NASA's Mission Control Center in Houston, Texas for a quick update. Sandra? Thanks, Ronnie. The space station team here in Houston is focused on the critical systems of the International Space Station, all continuing to function as expected ahead of launch. Everything is looking good, and the station will be ready to receive Dragon and the Axiom-4 crew on Thursday. After Dragon is fully docked to the orbiting laboratory, the team here in Houston will assist the Axiom Space and Space Station astronauts with leak checks as they work to open hatches on both Dragon and inside the station's pressurized mating adapter. We expect hatch opening to take place approximately 2 hours after docking. Once the Axiom-4 crew arrives at the International Space Station, they will be greeted by the Expedition 73 crew, which includes NASA astronauts Nicole Ayers, Anne McClain, and Johnny Kim, as well as JAXA, or Japan Aerospace Exploration Agency astronaut Takoya Onishi, and Roscosmos cosmonauts Kirill Peskov, Sergei Ryzhikov, and Alexei Zubritsky. Flight Director Heidi Brewer is on console right now, leading the flight controllers for launch this evening. And with Mission Control in Houston go for launch, for now, we'll send it back over to Sonia at Kennedy. Thanks, Sandra. To dive into some of the science highlights, I'm joined now by Axiom Space's Chief Scientist, Dr. Lucy Lowe. Lucy, thanks for joining me here at the desk. With so many science portfolios that are going to be accomplished, there are more than 60 from more than 30 countries. We can't cover it all. Give us a high-level look of what this portfolio looks like. Yeah, so happy to, Sonia. So this mission is chock-a-block, jam-packed full of really interesting and exciting science. We have everything from human research, understanding how the human body reacts to space. We have some really fun life sciences experiments looking at growing plants and all kinds. We have some physical sciences. We have lots of technology demonstrations. And my favorite, lots of science, technology, engineering, art, and mathematics outreach events. All the STEAM things. Exactly. So we've had great success with AX1, 2, 3.
Do we have any return payload flyers for AX4? We do. We have our partners at the University of California, San Diego and the Sanford Stem Cell Institute flying their cancer cells in low Earth orbit for the 4th time with Axiom. So this team is actually looking at how the cancer cells respond to space. And on this mission, they're actually testing a newly approved drug that's just about to enter clinical trials. Amazing. So really exciting. So let's take just a brief look at each of the country's portfolios. Let's start at the head. At the top, okay, off we go. So we're going to bring on our willing participant A who is lovely going assistant? to, Okay. going to model, our lovely assistant who is going to model one of the experiments from this portfolio. So Israel here is wearing a functional near-infrared spectroscopy cap, which has optodes in the top, which can actually look at how blood is moving around, which is a correlate for neural activity. So it's a way to actually monitor brain activity in space. And what the team is doing is looking at these signals and how they're going to collect the data. And they're actually creating what they're calling a brain-computer interface or a brain-machine interface, which could be really interesting and useful not only for future exploration missions, but also for applications back here on Earth. So, for example, for rehabilitation after neurological disorders. And which country's portfolio is this from? This is from ESA and the Polish Space Agency. Amazing. So what is ISRO doing? What's their portfolio So look like? ISRO has a very, very busy portfolio. So Shooks is going to be doing lots and lots of research throughout the mission. So their team is going to be looking at cyanobacteria and microalgae, and they're going to be looking at how these could be used for food or for fuel or for potentially even life support systems on orbit in future. The team is also looking at muscle cells. They're seeing how muscle cells respond to access to microgravity. So when the human goes into space and there are changes, physiological changes that happen very quickly that can impact the muscle cells. And so the team is going to be looking at some of these changes to muscle cells in space and then applying that understanding not only to developing countermeasures for future crew, but also to take that learning and then understand more about diseases that might affect muscle wasting back here on Earth. I wish that this was on so we could see if anything was lighting up with Israel. Thank you so much for helping with this. I'm going to turn this way and I'm going to get the Dyros B project. Israel, thanks for joining us here, showing off the headset there. This is fascinating. While I manipulate this, like they're going to do in space, which basically makes me an astronaut, I'm going to also hum Bach. You should do. So Okay. This is a project from Hunor, flying this research. And this is actually looking at fluid dynamics in space. So we've put this tape on for artistic purposes. Tibor will not have this disco tape on orbit. But in space, what is going to happen is this will be surrounded by a ball of water that's going to have microparticles embedded in it. And as a video is recording and he's turning the handle, To music. to music, exactly. The tempo at which he's turning the handle is going to increase, not too much, Okay. as he's listening to Bach. So he's going to know exactly how fast to turn the handle. And so the insight from research like this is going to help us understand some of the fluid dynamics around large bodies such as Saturn in our own solar system. So it's not just for fun. It's We're gonna not just learn for fun, things. it's all very important. If there is a researcher who's watching now and says, I've got research that I want to get into low Earth orbit, how do they do that? They come talk to us. Go onto the website, get in touch, and we'd love to fly more research like this and do more cool science in space. Such cool science. Thank you so much, Lucy, for making it just understandable for the general public. And we can't wait to see how it all plays out over the next couple of weeks. Thank you. Thanks, Lucy. And, you know, the AX4 mission is very exciting, and the families and friends want to be here, but some of them couldn't. So we want to share with you now just a little taste of the friends and family who are cheering on the entire AX4 crew. Peggy, Shooks, Swa, and Tibor. A great group of teammates who are doing great things for their countries, and here are the folks who have been supporting them all along the way. On behalf of the Axiom Mission Operations team, we're wishing you a safe, productive, and fun mission. Go AX4. You are our hero. Tara api prapiante. Cześć Sławosz, kochany synu, jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Kisfiam, büszkék vagyunk rád. Várunk vissza. Nagyon szeretünk. Hi Shooks, we're super excited about your visit to space. Come back triumphant. We'll all be cheering for you the whole while that you're there.
future. The flight is our inspiration. Hi Slavos, we are about to do something truly out of this world. We are all here rooting for you. Go chase those stars and make the mission unforgettable. Hey Shucks! Wishing you all the strength, courage and wonder as you embark on this extraordinary mission beyond our world. Szia, Tibike! Sok sikert kívánunk a küldetéshez, várunk haza! Nyugi, nem lesz semmi zűr, irány az űr! Hi Slavos, we are so proud of you. Seeing you make your dreams come true is just amazing. Enjoy the adventure. Earth is waiting for you. Going is go! Going is go. Hi Shooks, wishing you a safe and inspiring journey beyond the stars. You make us proud. The sky is no longer the limit. We are incredibly proud of you. Go to space. Have fun. Make history. Come back safely. We are waiting for you. Hey Shooks, you're gonna be doing just great in space. Rock on, man. Rock on. Go Axiom-4! Go AX4! Greetings from India. Wishing you all the very best. To the crew, Godspeed, and spend as much time as possible to look out of the window. Have a fun time, guys. Sonia, thank you so much. What great commentary from Lucy and all of those portfolios coming together. We're excited to see this team get to work on station. And as we know, spaceflight has a rich history of traditions. We've spoken of about a few, from the zero-G indicator to others. We started this next tradition for AX2, and we're excited to continue that today. It's a special thing to be named as a commander to anything, but being the commander of a 4-person crew that has completed months of training and is about to defy gravity and set sail for the International Space Station, it's truly out of this world. Peggy has some thoughts she wanted to share here in this moment, just a few short minutes from launch. And here's Peggy. As commander of the AX4 mission, I want to thank everyone who has contributed to our journey. This mission to the International Space Station would not have been possible without the hard work of so many incredible teams. First, I want to extend my heartfelt gratitude to the teams at Axiom Space. Their talent and dedication shines through every unexpected challenge, the countless hours of work, and every task at hand to ensure the safety of the crew. The team's determination and commitment to achieving the highest standards inspires me every day and reminds me why I joined the Axiom Space family. To our partners at NASA, your expertise and support have been invaluable, ensuring that we are fully prepared to live and work aboard the space station. The comprehensive training programs provided by NASA have given us the skills needed to thrive in the unique environment of space. Thank you to SpaceX for providing the cutting-edge technology and reliable transportation to take us to space and bring us back home safely. The hands-on and in-depth training have ensured that we understand the Dragon systems thoroughly and confidently. We also owe a great debt of gratitude to our international partners. Your collaboration and contributions have been essential in our training to ensure mission success. Lastly, to all the other teams involved, from engineers to scientists and everyone behind the scenes, your hard work and dedication have not gone unnoticed. You're the unsung heroes of this mission, and we are deeply grateful for your support. Thank you all for your tireless efforts and for believing in the AX4 mission. Together, we're realizing the return for 3 nations and paving the way for a bright future in low Earth orbit. Thank you. Awesome words from our commander there. And of course, with that, we are just under T-minus 11 minutes until our liftoff at 2:31 a.m. Eastern today from Launch Complex 39A at Kennedy Space Center. Just in case you are just joining us, right now on your screen, you have a live view of Falcon 9 with our AX4 crew safely tucked in the Dragon space capsule atop the vehicle.
At this point, we are coming up on terminal count. Our crew access arm has been moved out of the way and our launch escape system is armed. And we are standing by for that final process by which we step into our terminal count, get ready, Dragon and Falcon for liftoff. Dragon, SpaceX, confirm crew displays are configured for launch. The displays are configured for launch, and the Axiom-4 crew would like to thank the incredible teams that have made this moment possible. To the Axiom Space team, you've poured your hearts into this mission. Your passion and dedication have lifted us higher. We wear this patch with pride because of you. To NASA, thank you for the decades of knowledge, the training, and the trust. You've shaped generations of explorers, and we're honored to carry that legacy forward. To SpaceX, thank you for giving us the wings to fly and the confidence for a safe return home. And to our international partners, thank you for standing with us across borders, united by shared purpose. And to every person behind the scenes, engineers, trainers, families, and friends, you are the quiet force behind this mission. We carry the hopes of many with us. As we realize the return, we will bring those hopes home to you. Thank you. Peggy, Shooks, Smav, Tibor, from all of us that are staying here on the ground, we look forward to your mission. All the hard work from our teams culminates here, so good luck, enjoy the ride, and science the heck out of all your experiments. Wilco. And a Wilco from Peggy Watson. We're coming up on the T-minus 8-minute mark. Next major event that'll be occurring on the Falcon 9 is the engine chill event. That happens at T-minus 7 minutes. We open the pre-valves, feeding both the RP-1 kerosene fuel as well as the liquid oxygen. And that'll go to the Merlin 1D engines. The liquid oxygen, we actually open a valve and we allow some of it to bleed off overboard out into the warm Florida air here in the early morning. And that'll begin chilling in the turbo pumps on those 9 Merlin engines to get ready for when we ignite the engines starting at T-minus 2 seconds. Also interesting to note, just several minutes ago, as we talked about early in the webcast, the International Space Station flew over Kennedy Space Center. And so that means the orbit planes are lined up. We're ready to go in just 7.5 minutes from now. Now, while we're getting ready to open the pre-valves, which is one of those what we might call significant events in the life of the Falcon 9 as we count down, we'll also be chilling in the upper stage engine. We'll hear that call out also in flight when we do some additional chill in at about 1 minute and 52 seconds. Engine chill has started. There's that engine chill announcement from Mission Control right on schedule. So now we just got about 50 seconds left as we continue to load RP1 onto the first stage. Falcon 9 is powered by liquid oxygen and RP1, which stands for Rocket Propellant 1, which is a highly refined type of kerosene. By the time we reach liftoff, Falcon 9 will have approximately 1 million pounds of fuel on board and will be burning 700 gallons of fuel per second at liftoff. Stage 1, RP1 load complete. There's confirmation there from Mission Control that we have RP1 load complete, and you're seeing great reactions from the AX4 crew there on the right-hand side of your screen with each one of these call-outs. You can tell that they are just as excited as we are to get them on their way to space. And a lot of time rehearsing, and now we're down to the last 6 minutes. We're also seeing some of the moist air as it condenses around the cold tanks. You can see that just at the top, Dragon above the second stage. Next major event coming up, Dragon is going to configure for terminal count, and it'll move on to internal power. Those are the batteries. We do have solar arrays, and you can see them right now as some of the mist clears. You can see the black portions of Dragon. So we've got solar arrays on part of the Dragon trunk, and then we also have batteries inboard.
Now we have completed loading fuel on both the first and second stage. We're still loading liquid oxygen onto both stages. That'll wrap up at the T-minus 3 minute mark and the T-minus 2 minute mark. But right now we're waiting to hear the final updates to the crew. Falcon 9 propellant tanks are pressurizing for strong back retract. That's good news for mission Dragon control. is in configure for terminal count. There we heard that we are pressurizing Falcon 9 for strong back retraction. The strong back is the tall structure standing right to the left of the rocket right now. And we pressurize Falcon 9 so that we can begin to retract that support structure away from the vehicle ahead of liftoff. Great view there of Dragon sitting Strong back retract has started on top of Falcon 9. And we'll look for those clamp arms around the base of Dragon just beneath those solar panels John was just talking about to begin opening up so the strong back can pull away. The strong back is used both to move Falcon 9 out to the launch pad ahead of liftoff and to provide all of the fuel and comm umbilicals that we're using in the lead up to launch. There are those clamp arms opening up. And then we'll see the strong back pull just about 2 degrees away from Falcon 9 in the final lead up to launch. Then at liftoff, it'll move to a full 45 degrees away from the rocket. Great live shots there of the capsule on board the rocket here. Yeah, Ronnie, it takes about 20 seconds for the hydraulics to open up those clamp arms that held on to the second stage. Then about 30 seconds, it's hard to see, but that strong back will move just a couple degrees away. And with that, we are just about 30 seconds away from the expected call out that LOX load has been completed on board our first stage. As we mentioned earlier, that mist forming around the outside of Falcon 9 is totally normal. That's just some of that. Stage 1, LOX load complete. Some of that liquid oxygen that has now been fully loaded on board to stage 1, venting out into the warm Florida air and condensing into clouds. So we continue to check off events here in the last minutes of the countdown. Dragon is in terminal count and is on internal power. And the confirmation a minute ago, we started the move into transition. And there on the left side of the screen and the right, you can see some of the watch parties, Paul. Yeah. Absolutely. On our left side of the screen, you can see the school in India. And then the right side of the screen is the planetarium in Poland with students and fans of this crew cheering on what's about to be a momentous moment. Yeah, good in the planetarium, keeping it dark in there for them. Okay, we're waiting to hear the confirmation that second stage LOX load is complete. That should be coming up momentarily. Stage 2, LOX load complete. There's that confirmation from Mission Control right on schedule. So the next major visual milestone we're likely to have from the outside of the spacecraft is going to be venting. Dragon is in auto idle. Confirmation there from Mission Control that we are in auto idle on board Dragon in that final minute and a half before launch. Now we are expecting gas closeouts to be followed by some loud venting, and we're likely to see a larger cloud of liquid oxygen. Gas closeout has started. Expect loud venting. There's instructions to the crew, also right on schedule. And a great nighttime shot of Dragon sitting there at Historic Launch Complex 39A with the AX4 crew safely tucked inside with just over a minute to go until liftoff. Seated left to right inside Dragon from this camera's perspective, you have Tibor Kapu there on the left-hand side. Then beside him is our pilot, Shubhanshu Shukla. Then to the other side is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Is Commander Peggy Whitson, and Dragon then far countdown. on the far side is Sławosz Wisniewski of ESA. Dragon, SpaceX, go for launch. AX4 is go for launch. That is great news for Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds. 30 seconds. To lift off of AX4. Let's go AX4.
15 seconds. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. T plus 30 seconds into flight with the Axiom-4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear callouts from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle down. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming. Stage 1 Bravo. That throttle up, and we Copy, are 1 Bravo. hearing our Commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight abort, underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage preparing for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy, from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shut down. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T plus 4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1 G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and that actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a
couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. All right. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can watch that. Stage 1 entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS. Dragon copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage 1 landing leg deploy. Stage 2 FTSS safed. Stage 1 landing confirmed. That was a picture-perfect landing. That was great. Absolutely stunning. So coming up next for our crew, now that we've confirmed that booster touchdown, is going to be second engine cutoff, also called out as SECO. Then the second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate from the second stage. There's our AX4 crew awaiting that SECO call out here. Stage 2 is in terminal guidance. Good continued burn from our second stage engine there. Now at this point, our crew is experiencing about 3 Gs in the lead up to SECO 1, which of course will be their first taste of microgravity. SpaceX Dragon, Shannon. There's confirmation Copy, Shannon. of the Shannon abort mode. MVAC shutdown. SpaceX Dragon, we have a nominal orbit insertion. Nominal orbital insertion, SpaceX, and we had an incredible ride uphill, and now we like to set our course for the International Space Station aboard the newest member of the Dragon fleet, our spacecraft named Grace. Grace is more than a name. It reflects the elegance with which we move through space against the backdrop of Earth. It speaks to the refinement of our mission, the harmony of science and spirit, and the unmerited favor we carry with humility. Grace reminds us that spaceflight is not just a feat of engineering, but an act of goodwill.
benefit of every human everywhere. Over to you, Shuk. Launch escape system disarmed. 10 minutes into flight. Water ride. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Shuk. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. And with that, over to you, Tibor. Thank you, Sław. 15 millió magyar emelt ma idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben ízik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. Hálás és büszke vagyok, hogy a hazánkat képviseltem. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygónk 4 különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide. A mi küldetésünk a tiétek is. Köszönöm mindenkinek szerte a világon, akik hozzájárultak ez a gyönyörű naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Go AX4! And we are getting some views inside of the newly named capsule that the crew Dragon SpaceX, announced today. On behalf of the entire SpaceX launch team, thank you. It's been a privilege to work with you so far, and we're excited for you to have a safe flight and a safe return home. Good things come to those who wait. Godspeed to the maiden crew of Grace. And we thank you all as well. And so with today's successful launch of Axiom-4, the teams at NASA's Johnson Space Center will continue to monitor Dragon's flight to the International Space Station over the next 28.5 hours. NASA's role in this journey really kicks in at a period called integrated operations, which begins during the spacecraft's approach to the space station and continues during the crew's stay aboard the orbiting laboratory, where they will conduct science, education, and commercial activities, and will conclude once the spacecraft exits the vicinity of the International Space Station. During integrated operations, the NASA, SpaceX, and Axiom space teams are all working in lockstep. The teams here are preparing for a docking of Axiom-4 to the space station at 7 a.m. Eastern on Thursday morning, and will continue to monitor the approach until then. But for now, that will be it for us here in Mission Control Houston, but we'll be back with you at 5 a.m. Eastern for docking, hatch opening, and welcome coverage. So with that, back over to you, Hawthorne.
Thanks so much, Sandra. Over the next 28 and a half hours, the Dragon spacecraft Grace will execute a series of burns to gradually raise and line up the AX4 crew for docking with the International Space Station in what we refer to as the activation and rendezvous phase of flight. In just a few minutes, the crew will change out of their spacesuits to get a little bit more comfortable for flight and will enjoy their first meal aboard the spacecraft. Over the course of their flight, they will also have a rest period that will last for about 8 hours. Before they arrive at the space station, we will have 3 potential opportunities to chat briefly with the crew on orbit. While we're hopeful that one of these will work out, none of them are guaranteed, as they're dependent both on crew schedule and ground station coverage. But if we are able to support, we'll make an announcement on our social media channels no later than 15 minutes before the event start time. In the meantime, be sure to keep tabs on this mission at axiomspace.com, and you can track Dragon's flight on spacex.com/launches. And even if we aren't able to talk live with the crew, we will continue to provide updates on the mission across our social media channels. And then as Dragon and the AX4 crew approach the International Space Station tomorrow, June 26th, we will pick back up with our live joint coverage of the AX4 crew's docking to the station with NASA. Please keep an eye on Axiom Space and SpaceX social channels for updates, as there will be plenty of incredible moments to share with you over the next 2 weeks. From all of us at Axiom Space, thank you, SpaceX. Thank you, NASA, for making today possible. Thank you to ISRO and ESA and Hunor for pursuing this endeavor with us. What started with joy now continues on with grace. We will see you very soon.
Minute of the count, we'll be hearing a call that the Falcon 9 is in startup. One minute and counting. FTS is armed, Falcon 9 is at startup and is now controlling. Shukla, then to the other FTS side is armed, Falcon 9 is at startup and is now controlling. is Commander Peggy Whitson, and Dragon then is in far countdown. on the far side is Sławosz Wisniewski of ESA. Dragon, SpaceX, go for launch. AX4 is go for launch. That is great news for mission control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds. 30 seconds. To lift off of AX4. Let's go AX4. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and lift. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. 30 seconds into flight with the Axiom-4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming. Stage 1 Bravo. That throttle up, and we Copy, are 1 Bravo. our Commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if we had an in-flight Impact abort, show underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already preparing for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from mission control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy, from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes.
வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது ஃபால்கன் 9 ராக்கெட். Axiom-4 திட்டத்தின் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஃபால்கன் ராக்கெட்டினுடைய முதல் அந்த ஸ்டேஜ் அப்படின்றது வெற்றிகரமாக கடந்து 2வது ஸ்டேஜில் இருக்கிறது. தொடர்ந்து அந்த நிகழ்வுகளை நம்ம நேரலையில் பார்த்துட்டு வரோம். தொடர்ந்து நம்முடைய மூத்த செய்தி ஆசிரியர் திரு ரகுமான் அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார். திரு ரகுமான், வெற்றிகரமாக ஃபால்கன் 9 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டு இருக்கிறது, முதல் ஸ்டேஜையும் கடந்திருக்கிறது. இனி அடுத்தடுத்து இந்த சவால்கள் எவ்வளவு நேரத்தில் இது வெற்றிகரமாக தன்னுடைய நிலையை அடைந்ததாக தெரிவிக்கப்படும்? இப்பொழுது நாம் அங்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய மத்திய அமைச்சரும் கூட அங்கு அமர்ந்திருக்கிறார். உங்கள் சுபான்சு சுக்லாவினுடைய பெற்றோரும் கூட அதை அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது நாசா, ஸ்பேஸ்எக்ஸ், ஆக்சியம் இந்த 3 நிறுவனங்களினுடைய கூட்டு ஏற்பாட்டில் அந்த ராக்கெட்டானது ஏவப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஸ்பேஸ்எக்ஸினுடைய ஃபால்கன் 9 ராக்கெட் மூலமாகத்தான், அந்த ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய குரு விண்கலத்தின் மூலமாகத்தான் அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த விண்கலத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியும் கூட நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பார்க்கிறோம். இந்த ஃபால்கன் 9 ராக்கெட் மூலமாக அது ஏவப்பட்டிருக்கிறது. அதில் அந்த முதல் நிலை என்பது வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த கட்டத்தில் 2வது நிலை அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுக்கு நாம் அவர்கள் அறிவிக்கும் போதுதான் அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த கவுண்ட் டவுன் டைம் கூட அதில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆக அடுத்தடுத்து அங்கே அவர்கள் அந்த நாசா நிறுவனத்தில் இருந்து அவர்கள் இது குறித்து அறிவிக்கும் போது தான் நாம் அது குறித்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். தற்பொழுது இந்த முதல் நிலை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து அந்த 2வது நிலையில் அந்த ராக்கெட்டானது பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம். இந்த ராக்கெட்டில் இருந்து அந்த விண்கலம் விடுவிக்கப்படுகிறது. அந்த சுற்றுப்பாதையில் விண்கலம் விடுவிக்கப்படுவது என்பதன் மிக அடுத்த கட்டத்தில் மிக முக்கியமான நிலை என்பதை பார்க்கிறோம். அது அந்த 400 கிலோமீட்டர் உயரத்து அளவிற்கு சென்றதன் பிறகு அந்த திட்டமிட்ட அந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் அந்த அப்போஜி பெரிஜி என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். அதிகபட்ச அந்த சுற்றுவட்ட பாதை, குறைந்தபட்ச சுற்றுவட்ட பாதை, இந்த 2ற்குமே ஒரு கணக்கு வைத்து அவர்கள் அந்த விண்கலம் அந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் விடுவிக்கப்படும். அப்படி அது விடுவிக்கப்பட்டதன் பிறகு அது ISS ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோடு சென்று சேர வேண்டும். ஆக அந்த விண்கலமானது ராக்கெட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்படக்கூடிய நிலை என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படும். அதை அவர்கள் விஞ்ஞானிகள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நமக்கு அவ்வப்போது அது குறித்து அந்த அறிவிப்புகள் வெளியாகும். கௌதமி, தொடர்ந்து அந்த நிகழ்வுகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஃபால்கன் 9 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டவுடன் அந்த மயிர் கூச்சரியும் அந்த நிகழ்வு அப்படின்றது தான் சொல்லணும். ஏன்னா பல தாமதங்களுக்கு பிறகாக இன்றைய தினம் திட்டமிட்டபடி விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஃபால்கன் 9 ராக்கெட் ஆனது. திட்டமிட்டபடி இந்த 14 நாட்களும் அவர்கள் தங்களுடைய அந்த சோதனைகளை எல்லாம் நிறைவு செய்து பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்து பூமி திரும்ப வேண்டும் அப்படின்றதான் அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. சுபன்ஷு சுக்லாவினுடைய பெற்றோரும் அந்த நிகழ்வுகளை பார்த்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த தருணத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த டிராவல் அப்படின்றது நீடித்து நாளை மாலை 4:30 மணிக்கு அவர்கள் அந்த ISS ஸ்டேஷன் போய் சேருவாங்க. அது வரைக்கும் இந்த பயணம் தொடர இருக்கிறது. இந்த தருணத்தில் தொடர்ந்து நம்முடைய மூத்த செய்தி ஆசிரியர் திரு ரகுமான் அவர்களும் இணைந்திருந்து பல்வேறு விவரங்களை நம்முடைய பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். திரு ரகுமான், ஒருபுறம் இந்த நிகழ்வானது தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் வெற்றி பெறணும் அப்படின்ற எண்ண ஓட்டம் எல்லார் மத்தியிலுமே இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்தியர்களுக்கு இந்த சுபன்ஷு சுக்லாவினுடைய இந்த பயணம் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு முதல் முறையாக விண்வெளிக்கு பயணப்படக்கூடியவர், அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ முதன்முறையாக விண்வெளிக்கு போறாரு, ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள போறாரு. அவருக்கு களத்திலையும் ஒரு விண்வெளி வீரராகவும் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் அவர் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும்? சுபான்சு சுக்லாவை பொறுத்தவரையில் அவர் இந்த திட்டத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டது. முதல்ல ககன்யான் திட்டத்திற்கு அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த Axiom-4 திட்டத்தில் அவரும் ஒரு விண்வெளி வீரராக இடம்பெற்று இந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் செல்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்படி அந்த பொதுவாக இந்த விண்வெளி செல்வதற்கு அந்த விண்வெளி வீரர்களாக பயணப்படுபவர்களை தேர்வு செய்வது விமானப்படையில் பணியாற்றவர்களைத்தான் அவர்கள் தேர்வு செய்வார்கள். ராகேஷ் சர்மாவும் விமானப்படையில் பணியாற்றியவர் தான். குறிப்பாக வங்கதேச விடுதலை போரில் அவர் போர் விமானங்களை இயக்கிய ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு கதாநாயகர் அவர். அதே போல சுபான்சு சுக்லாவும் விமானப்படையில் பணியாற்றியவர் தான். அதனால தான் அவர் குரூப் கேப்டன் என்று நாம் சொல்கிறோம். குரூப் கேப்டன் சுபான்சு சுக்லா என்று சொல்வதனுடைய காரணம் அவர் அந்த விமானப்படை வீரர் என்பதுதான். ஆக இந்த விமானப்படையில் பணியாற்றியவர்களைத்தான் இந்த விண்வெளி செல்வதற்காக தேர்வு செய்வார்கள். அதுவே அவர்கள் ஏற்கனவே இந்த விமானப்படையில் பணியாற்றி அந்த விமானங்களை இயக்கிய திறன் பெற்றவர்கள், வான்வெளியில் பறந்த அனுபவம் கொண்டவர்கள் என்பது அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இது தொடர்பான ஒரு மிக முக்கியமான அனுபவத்தை தந்திருக்கும் என்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த விமானப்படையிலிருந்து அவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். சுபான்சு சுக்லா விமானப்படை வீரராக இருந்தவர். அந்த வகையில் விமானங்களை இயக்கியவர். இப்போ மிக் உள்ளிட்ட அந்த போர் விமானங்களை இயக்கிய அனுபவம் பெற்றவர். 2000 மணி நேரம் வானில் பறந்த அனுபவம் கொண்டவர் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த
அந்த அவர் விமானப்படை வீரராக விமானப்படையினுடைய போர் விமானியாக அவர் பணியாற்றி இந்த போர் விமானங்களை இயக்கி இந்த 2000 மணி நேரம் பறந்த அந்த அனுபவமே அவருக்கு பல்வேறு விதமான பாடங்களை கொடுத்திருக்கும். அந்த அடிப்படையில் அந்த தகுதியின் அடிப்படையில் தான் அவர் இந்த Axiom-4 திட்டத்திற்கும் ககன்யான் திட்டத்திற்கும் அவர்கள் தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த விண்வெளி பயணம் என்பது விமான பயணம் என்பதில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது என்பதை நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் இந்த விமான பயணங்களை பொறுத்தவரையில் அவை இந்த பூமியினுடைய இந்த கார்மல் லைன் என்று சொல்வார்கள், அந்த விண்வெளி அளவிற்கு செல்வதில்லை, இந்த வான்வெளி பகுதியில் தான் இந்த விமானங்கள் பறக்கின்றன. அது அந்த புவியீர்ப்பு விசையினுடைய உணரக்கூடிய அந்த கட்டுப்பாட்ட பகுதியில் தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த விண்வெளி பயணம் என்பது அப்படிப்பட்டதல்ல. விண்வெளி பயணம் என்பது கார்மல் லைன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த 100 கிலோமீட்டர் உயரத்தையும் தாண்டி செல்லக்கூடிய பகுதி. கிட்டத்தட்ட 400 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். அந்த 400 கிலோமீட்டர் உயரம் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு வளிமண்டலம் என்பது இருக்கும் என்றாலும் கூட அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வெற்றிடம் போன்ற நிலைதான், மிகுந்த மெல்லிய தின்னான வளிமண்டலம் தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் வெற்றிடம் என்றே சொல்லிவிடலாம். ஆக காற்று இல்லாத 400 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். இது இந்த விமான பயணங்கள் என்பதிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. அது மட்டுமல்ல, நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல இந்த ஜீரோ கிராவிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய உடல் புவியீர்ப்பு விசையை உணர முடியாத ஒரு இடத்திற்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். அது மட்டுமன்றி மணிக்கு 27,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுற்றி வரக்கூடிய அந்த விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். 90 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை அது பூமியை சுற்றி வந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் அவர்கள் இருக்க போகிறார்கள். இவை எல்லாவற்றிலுமே சவால்கள் இருக்கின்றன. இவை எதுவுமே எளிதல்ல. மிக குறிப்பாக இப்போ இந்த Axiom-4 திட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் இதில் இந்த மிஷன் கமாண்டர் என்று சொல்லக்கூடியவர் இந்த பெகி விட்சன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண், அவர் 63 வயதான அவர் நாசாவில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். அவரே ஒரு பயோகெமிஸ்ட் என்பதை பார்க்கிறோம், உயிர் வேதியியல் ஆய்வாளர் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். நாசாவில் பணியாற்றியவர். அது மட்டுமல்ல, 600 நாட்களுக்கு மேலாக விண்வெளியில் தங்கிய அனுபவம் கொண்டவர். 10 முறை விண்வெளி நடை நடந்தவர். கிட்டத்தட்ட அதுவே 60 மணி நேரம் என்கிற கணக்கிற்கு வருகிறது. ஆக இந்த விண்வெளி ஆய்வுகளை பொறுத்தவரையில் மிகுந்த நிபுணத்துவம் பெற்ற வல்லாண்மை பெற்றவர் தான் இந்த மிஷன் கமாண்டராக இந்த திட்டத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிறார் பெகி விட்சன். இரண்டாவதாக இடத்தில் இருப்பவர் தான் இந்த சுபான்சு சுக்லா. இவரை பொறுத்தவரையில் இந்த மிஷன் பைலட் என்று அவருக்கு இந்த திட்டத்தை Axiom-4 திட்டத்தை பொறுத்தவரையில் சுபான்சு சுக்லா மிஷன் பைலட். அதாவது இந்த விண்கள் ராக்கெட் புறப்பட்டதன் பிறகு அந்த ராக்கெட் செல்லக்கூடிய அந்த ப்ரொஜெக்டில் செல்லக்கூடிய அந்த ட்ரெஜெக்டரி என்று சொல்வார்கள், அந்த செல் பாதையுமானாலும் சரி, அந்த ராக்கெட்டில் இருந்து அந்த விண்கலம் பிரிந்ததன் பிறகு அந்த சுற்றுப்பாதையில் சுற்றி அது அந்த ISS என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் சென்று சேருவது வரை இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையுமே இவர் மிஷன் பைலட்டான சுபான்சு சுக்லா தான் மேற்கொள்ள வேண்டும். அது எந்த பாதையில் செல்ல வேண்டும், சரியாக எப்படி அது உந்தப்பட வேண்டும், எப்படி சென்று அந்த எந்த திசையில் அது சென்று சேர வேண்டும் என்கிற அந்த உள்ளிட்ட அந்த கட்டளைகளை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு என்பது சுபான்சு சுக்லாவுக்கு தான் இருக்கிறது. ஆனால் அதை அவர் பெகி விட்சனுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் செய்வார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஏனெனில் இவர் முதல் முறை செல்கிறார். ஆனால் பெகி விட்சனை பொறுத்தவரையில் அவர் அதில் நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த வகையில் அவருடைய மேற்பார்வையின் கீழ், அவருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் தான் இந்த சுபான்சு சுக்லா இந்த மிஷன் பைலட்டாக அவர் பணியாற்றுகிறார். ஆக முதல் முறை பயணம் என்றாலும் கூட மிஷன் பைலட் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு சுபான்சு சுக்லாவுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மிஷன் பைலட் ஒரு விமானம் எந்த திசையில் செல்ல வேண்டும், எவ்வளவு உயரத்தில் பறக்க வேண்டும், எங்கு தரையிறங்க வேண்டும், எப்படி தரையிறக்க வேண்டும், எல்லாவற்றையுமே ஒரு பைலட் தான் தீர்மானிப்பார். அதுபோல இந்த Axiom-4 திட்டத்தினுடைய மிஷன் பைலட்டாக சுபான்சு சுக்லா இருப்பதன் காரணமாக இவை எல்லாவற்றையுமே அவர்தான் தீர்மானிப்பார். ஆனால் மிஷன் கமாண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெகி விட்சன் என்கிற அந்த விண்வெளி வீரர், அந்த பெண் விண்வெளி வீரர், அவருடைய வழிகாட்டுதல், அவருடைய மேற்பார்வையின் கீழ் அவர் இதையெல்லாம் மேற்கொள்வார் என்பதை பார்க்கிறோம். இது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது சவால். இவ்வளவு காலம் விமானத்தில் பறந்த அனுபவம் கொண்டவர் என்றாலும் கூட அவர் விண்வெளிக்கு முதல் முறையாக செல்கிறார். அந்த விண்வெளிக்கு 400 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு செல்கிறார். அந்த வகையில் அது அவருக்கு முதல் சவால் என்றால், இரண்டாவது சவால் அந்த மிஷன் பைலட்டாக இருந்து இதையெல்லாம் அவர் வழி நடத்த வேண்டும் என்பது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டாவது சவால். மூன்றாவதாக அந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் சென்று அது மிகச் சரியாக டாக் ஆகி அதன் பிறகு அவர்கள் அந்த விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்திற்குள் செல்ல வேண்டும். இது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது சவால். நான்காவதாக விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் சென்றதன் பிறகு அங்கு அவர்கள் 14 நாட்கள் தங்க இருக்கிறார்கள். இந்த 14 நாட்களில் அவர்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஆராய்ச்சிகள் இருக்கின்றன. அந்த 14 நாட்கள் அவர்கள் விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் தங்கியிருப்பதே ஒரு சவாலான விஷயம்தான். நாம் ஏற்கனவே பல முறை பார்த்திருக்கிறோம். இந்த விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த எலும்புகள், வலுவிளக்கு
இழக்கக்கூடும், இரத்த ஓட்டம் என்பது பாதிக்கப்படக்கூடும். அவர்கள் அந்தரத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருப்பதனால் தூங்குவதில் கூட பல்வேறு சிரமங்கள் இருக்கின்றன. எனவே அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த உடற்பயிற்சியில் இருப்பார்கள். இந்த உடற்பயிற்சி செய்த நேரம் போக அவர்கள் அந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதில் ஏற்படக்கூடிய உடல் நலக்குறைவுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் சமாளித்து அவர்கள் அந்த விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் 14 நாட்கள் தங்கியிருந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆய்வு வேலை, அந்த சுபான்சு சுக்லா 7 விதமான பரிசோதனைகள், அறிவியல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். அந்த பரிசோதனைகளை அவர் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும். இதன் பிறகு 14 நாட்களுக்கு பிறகு அந்த ISS விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்திலிருந்து அன்டாக் ஆகி, ஏற்கனவே இப்பொழுது அவர்கள் சென்று டாக் ஆவார்கள் என்றால் அந்த 14 நாட்களுக்கு பிறகு பூமிக்கு திரும்ப வரும்போது அது முறையாக அது அன்டாக் ஆகி அவர்கள் பூமிக்கு திரும்ப வேண்டும். அப்படி திரும்புவது என்பதும் அன்று மிகப்பெரிய சவாலாகத்தான் இருக்கும். இப்படி இந்த பல்வேறு கட்டங்களில் இந்த சுபான்சு சுக்லா அந்த சவால்களை எதிர்கொள்கிறார். முதல் முறையாக அவர் விண்வெளி பயணம் மேற்கொள்கிறார் என்றாலும் கூட இது ஏதோ ஒரு கேக் வாக் போல மற்றவர்களுடைய பராமரிப்பில் அப்படியே அழகாக போய் சென்று திரும்பி விடுவார் என்பதல்ல. அவர் தோள் மீது மிகுந்த பொறுப்புகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை பார்க்கிறோம். அவரே மிஷன் பைலட் என்கிற வகையில் அந்த விண்கலம் வெற்றிகரமாக ISS என்று சேருவது வரை அவருடைய பொறுப்பு, அதே போல திரும்பி வருவதும் அவருடைய பொறுப்பு என்று இருப்பதன் காரணமாக அவர் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள் பல வகையாக இருக்கின்றன. இதற்கு தகுந்த வகையில் அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 15 வாரங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டும். இந்த சிமுலேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முறையில் கிட்டத்தட்ட விண்வெளியில் இருப்பது போன்ற ஒரு நிலையை பூமியில் உருவாக்கி அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அந்த 15 வாரங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எத்தகைய சூழலில் எப்படிப்பட்ட உத்திகளை கையாள வேண்டும், எப்படி அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பது தொடர்பான எல்லா பயிற்சிகளும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த 15 வார கால பயிற்சியில் அவர்கள் இது தொடர்பான எல்லா விவரங்களையும் அவர்கள் கற்று தேர்ந்திருப்பார்கள். ஆனால் அவையெல்லாம் பயிற்சிகள் தான். இப்பொழுதுதான் அவை செயலாக்கத்திற்கு வருகின்றன. இப்படி இந்த விண்வெளி பயணம் மேற்கொள்ளும் பொழுது அதே போன்ற சூழல்களை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது அவர்களுக்கு அந்த பயிற்சி என்பது மிகுந்த உதவியாக இருக்கும். அவர்கள் அதை வெற்றிகரமாக செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் இருக்கிறது. இவற்றையெல்லாம் கடந்துதான் நாளை மாலை 4:30 மணி அளவில் அந்த சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்திற்கு சென்று இந்த குரூ கேப்ஸ் விண்கலமானது அங்கு சென்று சேர இருக்கிறது. அதுவரை இவர்களுக்கு இது திக் நிமிடங்கள் என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும். நாம் இங்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிற நமக்கே இவை திக் நிமிடங்கள் என்றால் இந்த ஃபால்கன் ராக்கெட் 9 புறப்படுவதிலிருந்து அது ஒரு நிலையாக வெற்றிகரமாக கடந்து விண்கலத்தை சுற்றுவட்ட பாதையில் செலுத்தியதன் பிறகு அது சுற்றுவட்ட பாதையிலிருந்து ISS என்று சேருவது வரை நாம் பார்ப்பதற்கு நமக்கே இது ஒவ்வொரு நிமிடமும் திக் நிமிடம் என்றால் அதில் பயணிக்கக்கூடிய அந்த விண்வெளி வீரர்களுக்கு அவை எப்பேற்பட்ட திக் நிமிடங்களாக இருக்கும் என்பதையும் நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கேற்ற மன உறுதி கொண்டவர்கள் தான் அவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். அதற்கு உரிய உளவியல் பயிற்சிகளும் கூட அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும். இப்படி அந்த விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்திற்கு அவர்கள் இந்த செல்லக்கூடிய பயணம் என்பது நாம் அந்த விண்கலத்தின் உள்ளே அவர்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். இதே போன்ற நிலையில் தான் அவர்கள் அங்கு நாளை சென்று சேரும் வரை இருக்க வேண்டும். கிட்டத்தட்ட 26 மணி நேரம் இது போன்ற ஒரு நிலையில் இருப்பார்கள். 26 மணி நேரம் அவர்கள் சென்று அங்கு போனதன் பிறகு நீங்கள் அந்த விண்கலத்திற்குள்ள அந்த கையில் ஒரு சின்ன பொம்மை ஒன்றை வைத்திருப்பதை உங்களால் பார்க்க முடியும். இந்த திரையில் தோன்றக்கூடிய காட்சியில் அவர்கள் சின்னதாக ஒரு பொம்மை ஒன்றை அவர்கள் கையில் வைத்திருப்பார்கள். அப்படி ஒரு ஸ்வான் அன்னப்பறவையினுடைய பொம்மை ஒன்றையும் இவர்கள் கையோடு எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள். அதுக்கு ஜாய் என்று பெயர். அந்த 0 கிராவிட்டியை எட்டி விட்டார்களா என்பதை அந்த ஸ்வான் என்கிற அந்த அன்ன பொம்மை தான் அன்னம் போன்ற சிறிய அன்னத்தினுடைய வடிவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொம்மை அது செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது அந்த 0 கிராவிட்டியை உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும். அவர்கள் அந்த நிலையை எட்டி விட்டார்கள் என்றால் அதை விட்டால் அது அந்தரத்தில் மிதப்பதன் மூலமாக அந்த 0 கிராவிட்டி ஸ்டேஜை அடைந்து விட்டதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள். இப்படி அவர்கள் அந்த செல்லக்கூடிய அந்த பயணம் என்பது இந்த 26 மணி நேர பயணம் என்பது இவர்கள் இப்படியே அமர்ந்துதான் செல்ல வேண்டும். இப்படி இந்த 26 மணி நேர பயணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் திடீரென்று அந்த 0 கிராவிட்டிக்குள் வந்து விடுவார்கள். இங்கிருந்து செல்லும் பொழுது இந்த ராக்கெட் புறப்படும் பொழுதே அவர்கள் ராக்கெட் புறப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தில் இந்த ராக்கெட்டினுடைய எடை, அதனுடைய உந்து விசை, அந்த எடை உந்து விசையின் மூலமாகத்தான் அது உந்தி மேலே செல்கிறது. அப்படி செல்லும் பொழுது இவர்கள் தங்கள் உடல் எடையை விட பல மடங்கு எடையை உணர்வார்கள். அந்த உந்தத்தின் காரணமாக அப்படி அவர்கள் பல மடங்கு எடையை உணர்வார்கள். அது நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்களால் அந்த உடல் பாரத்தை தாங்க முடியாது. அதற்கென இவர்கள் பயிற்சி பெற்றவர்கள் என்பதன் காரணமாகவும் தொடர்ச்சியாக அதற்குரிய உடல் வலிமையும் மன வலிமையும் பெற்றவர்கள் என்பதன் காரணமாகவும் தான் அவர்கள் அந்த ராக்கெட் புறப்படக்கூடிய அந்த தருணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அவர்கள் தாங்கிக் கொள்வார்கள். இதன் பிறகு அது 24 மணி நேரம் இப்படி செல்ல வேண்டும். இப்படி சென்றதன் பிறகு அது திடீரென அந்த 0 கிராவிட்டிக்குள் என்ட்ராயிரும். அதாவது புவியீர்ப்பு விசை உடல் உணர முடியாத ஒரு அந்தரத்தில் மிதக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் சென்று விடுவார்கள். உடனடியாக அவர்கள் அதற்கு தங்களை தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இவர்கள் இந்த செல்லும் வழியெல்லாம் ஒவ்வொரு நிமிடமுமே சவால் நிறைந்த நொடிகள் என்றுதான் நாம் அதை சொல்ல வேண்டும். கௌதமி,
தொடர்ந்து ஒரு விரிவான விளக்கத்தை அளித்துட்டு இருக்கீங்க திரு ரகுமான் சார். தொடர்ந்து இது குறித்து நம்ம பேச இருக்கிறோம். விண்ணில் வெற்றிகரமாக பாய்ந்திருக்கிறது ஃபால்கன் 9 ராக்கெட். இன்னும் அடுத்தடுத்து என்னென்ன சவால்கள் இருக்கிறது, இந்த விண்வெளி பயணத்தின் மூலமாக மனிதகுலம் பெறப்போகும் பலன் என்னவாக இருக்கிறது, தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. பாரம்பரிய கட்டி பெருங்காயத்தின் அதே நற்குணம், பாட்டியின் கைமணம். Minute of the count, we'll be hearing a call that the Falcon 9 is in startup. One minute and counting. FTS is armed, Falcon 9 is at startup and is now controlling. Shukla, then to the other FTS side. is armed, Falcon 9 is at startup and is now controlling. Is Commander Peggy Whitson, and then on the far side is Sławosz Wisniewski of ESA. Dragon SpaceX, go for launch. AX4 is go for launch. That is great news from Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds to lift off of AX4. Let's go AX4. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4.